Hello everyone, welcome to GK Time. In this video, we discuss about the Supreme Court of India. In order to maintain supremacy in the Indian judicial system, in Part V under Article 124 to 147 of Indian Constitution, which deals with organization, composition, independence and jurisdiction of the Supreme Court. The Supreme Court of India was inaugurated in 28 January 1950. Previously, it was known as the Federal Court of India, and the Federal Court of India set up in 1935. Originally, there were 8 judges including the Chief Justice, but now there are 31 judges including the Chief Justice. The first Chief Justice of India was Hiralal J. Kania. Then we discuss about the qualification of a judge of Supreme Court. बा जड़े सुप्रीम कोर्टर विचारपति होगापाई कौन सबू योग्यता दरकार. द फास्ट वन इज ही और सी मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया. से निश्चित भाव जड़े भारतीय नागरिक होइथिबे. देन द सेकेंड वन ही और सी मस्ट बी ए जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर एटलिस्ट 5 ईयर. यार अर्थ कौन से भारतर जेकोसी उच्च न्यायालय अति कम 5 वर्ष विचारपति भावे काम करिथिबे. जदि यह नथिबो ताहाले ही और सी मस्ट हैव बीन एन एडवोकेट ऑफ एनी हाई कोर्ट ऑफ इंडिया फॉर एटलिस्ट 10 ईयर्स. बा से भारतर जेकोसी उच्च न्यायालय अति कम 10 वर्ष जड़े वकील भावे कार्य करिथिबे. देन द थर्ड वन इज अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंट ही और सी मस्ट बी ए डिस्टिंग्विश जूरिस्ट. बा राष्ट्रपति मतरे से जड़े अभिज्ञ आईन विशेषज्ञ बा आईन विशारद होइथिबे. देन द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस बाय द प्रेसिडेंट. बा सर्वोच्च न्यायालयर वरिष्ठ विचारपति को राष्ट्रपति मुख्य विचारपति भावे नियुक्ति देथांती. देन द अदर जजेस आर ऑल्सो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विथ द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट. इट मीन्स सर्वोच्च न्यायालयर अन्य समस्त विचारपति को मध्य राष्ट्रपति नियुक्ति देथांती, किंतु ताहा सुप्रीम कोर्टर मुख्य विचारपति परामर्श क्रमे. देन ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिटायर एट द एज ऑफ 65 years. A judge can be removed from his office by the president through parliament. It means जड़े विचारपति को राष्ट्रपति तांको पदरु पदच्युत बा बहिष्कृत करि पारिबे, किंतु ताहा संसदर अनुमोदन क्रमे. The removal proposal against any judge can be introduced in either house of the parliament and should be passed with 2/3 मेजोरिटी प्रेजेंट एंड भोटिंग. इट मीन्स पदच्युत प्रक्रिया बा बहिष्कृत प्रक्रिया जेकोसी गृह रे आगत हो पारिबो, ताहा राज्यसभा हो कि लोकसभा हो, किंतु ताहा उपस्थित थिबा सभ्यंक 2/3 रे आगत होइतिबा कथा. द फर्स्ट एलिगेशन अगेंस्ट एनी जज वाज रेज इन 1991 इन केस ऑफ V. Ramaswamy. The oath of the judges is administered by the president. It means विचारपति मानकर शपथ ग्रहण भारतर राष्ट्रपति द्वारा होता है. The judges of Supreme Court get their salary from Consolidated Fund of India. Presently, as per January 2021, the Chief Justice of India get 2,80,000 per month and other judges of Supreme Court get 2,50,000 per month. Then we discuss about the jurisdiction of Supreme Court. There are 6 jurisdictions of Supreme Court. The first one is
the original jurisdiction. It deals with center state or state state conflict बा केंद्र राज्य बा राज्य राज्य मध्य थिबा डिस्प्यूट को यह समाधान करे. Then the second one is appellate jurisdiction. It deals with all the civil and criminal cases. Then the third one is the writ jurisdiction. It issue writ for enforcement of fundamental right as per Article 32 of our Constitution. It means संविधान 32 धारा अनुजाई मौलिक अधिकार क्षुण्ण हेले सर्वोच्च न्यायालय रिहादेश जारी करे. Then the fourth one is advisory jurisdiction. As per this jurisdiction, Supreme Court advice to the President of India. Then the fifth one is revisory jurisdiction. As per this jurisdiction, the Supreme Court revise the previous verdict बा पूर्व मोकदमा को सर्वेक्षण बा समीक्षा करि पारिबो. Then the sixth one is judicial review. It means the constitutional validity of law, or constitutional validity of law means whether the executive or legislature are functioning according to the provision of constitution or not. Then we know about some important fact about Supreme Court of India. The first lady judge of Supreme Court was Mira Saheb Fatima Bibi. Then the first Odia to become Chief Justice of Supreme Court was Ranganath Mishra. Then the Supreme Court solved the electoral dispute of President and Vice President only. The Supreme Court is the protector of fundamental right of India. Then the Supreme Court is the guardian of the Constitution of India. Then the Supreme Court investigate the allegation which is raised against the chairman or any other member of UPSC or Union Public Service Commission. Then in next video we discuss about the High Court. If anyone have any type of doubt about Supreme Court, please ask me on comment box, and please like, share and subscribe our YouTube channel. Thank you for watching.